Bật camera của tôi. Okay, hello, guests and come. So let's start the workshop nhé. Okay. Absolutely. Chào mừng quý phụ huynh và các bạn học sinh đã đến với buổi livestream chia sẻ cùng với Du học Việt Phương và đại diện trường San Marcos Academy tại Mỹ. Em là Hoàng Ngân thì rất vui được đồng hành với mọi người ngày hôm nay. Rồi, welcome parents and students to Việt Phương Edu Livestream with the school representative from San Marcos Academy. Yes. Hello, everyone. Hey. Right. Could you please introduce something about yourself? Yes, my name is Corey Boyer, and I'm the Director of Recruiting and International Students at San Marcos Academy. I've been with San Marcos Academy for 20 years. I've held a variety of positions to include the Dean of Students and most recently the Dean of Admissions. I recently transferred to recruiting because I saw such a passion in our school for international families. And so I decided to get out and do some travel around the world and share the news about our school. And so for the last 3 years, that's what I've been doing, is traveling all over the world to visit new places and share all about San Marcos Academy. Okay, thank you. Thì là hiện tại thầy Corey Boyer đang là hiệu trưởng của trường San Marcos Academy. Thế thì bây giờ là thầy đã có 3 năm kinh nghiệm trong cái việc mà tuyển sinh cùng khắp thế giới. Thầy đã đi rất nhiều nơi để mà có thể là tuyển sinh các bạn học sinh mà đang có mong muốn là học tại trường San Marcos tại Mỹ. Okay, thank you. And now, could you please show any PowerPoint or slide that to introduce about San Marcos Academy? Certainly. I'm going to share my screen. Yes. Okay, and so just to kind of go through, and I'll share a little bit about our school. Would you like me to pause after each slide so that you can translate? Yes. Okay, that's Okay, a good start. Good. Okay, so our school is was founded in 1907, and we were the first boarding school in Texas. And as you can see here, there's some old photos of our school. Our school is now on its second campus. Our original campus was closer to downtown San Marcos, and there was a university at the time. It was Southwest Teachers College that moved in right next door. And as they were growing, they wanted to purchase the property of the school. So we sold it to the university and moved out to our current location. I'll show the picture on the next slide. Dạ rồi.
Thì trường San Marcos là được thành lập từ năm 1907. Đấy, đây là trường nội trú đầu tiên tại bang Texas. Lúc trước là trường có ờ, trường ở một khu vực khác, nhưng mà tới nay thì đã chuyển tới khu vực hiện tại là khu vực Texas. Và dạ, đấy, And so we have been at our present campus since 1981. We've had a rich history at the current campus of over 50 years, and so as you can see, we have a very large campus. It is on 220 acres in the hill country of Texas. There are nine different buildings encompassing in the campus, and including a sports complex, a chapel, dormitory, and a academic building. thì trường đã chuyển tới khu vực mới từ năm 1981, thì đến nay là cũng được hơn 50 năm rồi. Thì là diện tích của trường là hơn 280 hecta với 9 tòa nhà, bao gồm ký túc xá, sân vận động và các tòa nhà để dạy học. Our mission statement is to educate young men and women uh, based upon Christian values and a nurturing community. So it's our goal to provide a home environment for students to gain a quality education and to ease their transition into university once they get to the point to uh, transition into a university setting. Mục tiêu và tầm nhìn của trường là mong muốn là có thể là cung cấp kiến thức cho toàn diện cho các bạn học sinh ở đây, đồng thời là có hỗ trợ giúp các bạn là chuyển tiếp các bậc lên nếu như các bạn là có muốn lên đại học hoặc là cao đẳng tiếp tục học ở Mỹ ạ. We do have a lower school or primary school for the domestic students. And so we do have a domestic student program as well as a domestic boarding program. So for students from the area of Texas and around the United States. And so you can see the makeup currently of our boarding environment as well as the other population. Um, the boarding environment, we're looking to expand that into about 100 to 150 students. We have plenty of room for growth. And so that's another reason for my travels, as we want to rebuild our international program, as international students have been a part of our academics since the founding back in 1907. Dạ. Thì ngoài hiện tại thì trường San Marcos còn có chương trình dạy tiểu học nội trú dành cho các học sinh nội địa tại Mỹ. Thì tuy nhiên thì thầy cũng đang chiêu mộ các bạn ở trên khắp thế giới cũng như là Việt Nam, là nếu như ai mà có mong muốn học nội trú từ sớm như là từ bậc tiểu học thì có thể là tham gia học. We have students that come from all over the world, and currently these are the countries that they come from: Angola, China, Nigeria, mainland and Hong Kong, India, Indonesia, Mexico, Nigeria, Saudi Arabia, and Vietnam. Thì là hiện tại là trường San Marcos có cộng đồng sinh viên rất là đa dạng, đến từ Angola, Trung Quốc, bao gồm cả Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, từ Ấn Độ, từ Indonesia, Mexico, và các nước ở châu Á giống như là Việt Nam. We also have students, like I mentioned, that come from all over the U.S., to include right next door from our campus. So in 42 different cities across Texas and about 4 different states, including Texas. Thì ngoài ra thì ở trường cũng có các bạn sinh viên nội địa học tập cũng
là đến từ các bang khác và thành phố tại Texas. Texas. And so we are accredited and have been accredited for many years. In fact, we are the longest accredited school in the state of Texas. And as you can see, the accreditation entities there, the Southern Association of College and colleges and schools. We've been accredited since 1913. So that means a continuous accreditation with our academics and curriculum since 1913, as well as the other accreditations there. The majority of our faculty members have advanced degrees and are certified. We do have affiliations with multiple entities across the U.S. and abroad. And we have been acknowledged as best in our community, as the best school in our community, as well as an A plus rating. I need to update that because we have been rated A plus rating on niche.com. Hiện tại trường San Marcos thì có rất là nhiều năm kinh nghiệm, được nhiều tổ chức giáo dục công nhận vào từ năm 1913 tới nay. Thì vào năm 2021 và năm 2022 thì trường được chọn là trường nội trú tốt nhất tại bang, cũng như là được rating A in niche.com. We do have a university preparatory program that includes accommodated learning for both students that have the mild to moderate learning, as well as AP courses and university dual enrollment, so they can actually earn university credit at our school. There are seniors that can, if they really put in the effort, can earn up to 33 college hours at our school, as well as the smaller class sizes to help them better prepare and have the access to the teacher at a 15-to-1 student to teacher ratio on average. Hiện tại tại trường San Marcos cũng có chương trình dự bị đại học, chuẩn bị kiến thức cho các bạn mong muốn học lên cao đẳng và đại học tại Mỹ. Đấy. Thì sau đó thì tại các lớp học thì giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn rất là kỹ càng, và hơn nữa là trường cũng có liên kết với các trường đại học trong bang và cả nước ở Mỹ ạ. As part of our college matriculation, we have students that gain acceptances to top universities all over the US and abroad. Many of the universities that our students have been accepted to recently are listed here. However, there is a big draw for students to attend a Texas high school and then transfer into a Texas university, because there is a law in the state of Texas that if a student attends a Texas high school for 3 years, then they qualify for in-state tuition at a Texas university. So it's a much cheaper cost for tuition at the university level, having spent 3 years in a Texas high school. You can keep continue. Okay. Our SAT scores and ACT scores are above the national average. As you can see here, these are the scores from last year, as many of the students' scores have not come in yet. And so you can see that we're well above the national average. As I mentioned before, you can earn up to, I need to change that, it is 33 college hours, and it is provided through the University of Mary Hardin Baylor. That is a local private university that is associated with our school. And it helps them to gain the experience of a college level rigor, as well as the formatting and expectancies in the college class that they would attend. And it prepares them for whenever they actually step foot on a university campus. Thì hiện tại đây là
Mọi người có thể thấy trong cái bảng biểu đồ ở đây thì đây là điểm SAT, các điểm bài kiểm tra quốc tế mà ờ, trường có, thì trung bình điểm ở trường đã vượt mức trung bình của cả nước Mỹ, là điểm khá là cao. Hơn nữa là trường còn có liên kết với lại một trường cao đẳng hẳn trong khu vực để giúp các bạn học sinh có thể tiếp cận cũng như là chuẩn bị cho môi trường cao đẳng đại học của mình sau này. The As I mentioned before, there is a university that is very close to us, the Texas State University, and we have partnered with them for a distinguished lecture series. And they often will send out university level professors to our campus to provide a university level lecture, so that they can get used to that style of teaching. It's not so foreign to them once they get to the university classroom. Thì hiện đấy, là gần trường San Marcos Academy thì có trường Texas University, thì thường là trường San Marcos thì cũng thường xuyên mời được các giáo sư cũng như là giảng viên tại trường đại học này về để mà trao đổi với các bạn học sinh tại đây để có thể nắm rõ hơn về chương trình cũng như là trải nghiệm cái hình thức ờ, học tập tại trường Texas. We also have a very vibrant fine arts department for our music and theater, as well as arts of all medium. Uh, our students can perform in musicals, in the concert band, for competition and for fun. Uh, our students are currently working on Matilda, and we'll be performing that in the next week. I got to catch a rehearsal yesterday, and it was quite fun to watch all of the students singing and performing on stage. Rồi. Ngoài ra thì trường San Marcos cũng có các câu lạc bộ về âm nhạc, về diễn kịch và cũng như là câu lạc bộ truyền thông. Thì các bạn sẽ được tham gia các cuộc thi rồi cùng nhau trải nghiệm những cái sinh hoạt hoạt động ngoại khóa của câu lạc bộ. Thì mới đây thì trường cũng mới có một cái buổi duyệt thử về kịch bản, thì trường cũng thầy cũng có tham gia và thầy nói là cái mọi người rất là vui khi mà được tham gia cái buổi được đóng góp cho các hoạt động ngoại khóa của trường, và ờ, rất là thích thú với cái công việc hoạt động ngoại khóa này. Of course, we have a very competitive athletic program for both boys and girls. As you can see, some of the photos here that I have posted, some of the boys can participate in many of the uh, soccer. Our girls soccer team went all the way to state finals recently, and we offered track, basketball, volleyball for girls, American football for the boys, as well as swimming with interest, baseball, and softball for the girls. There's plenty for the students to get involved in, as there is always some sort of sporting activity. If the students find themselves that they're not necessarily interested in participating in the actual sport, there's always positions for managers or helpers with the team, and they can still participate without actually having to compete on the field or the court. Thì trường cũng có các câu lạc bộ về thể thao giống như là bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, bóng mềm. Đấy. Thì nếu như bạn nào mà có thích thú với việc môi trường thể thao á, thì đây sẽ là một câu hỏi cho các bạn. Thì hoặc là các bạn muốn tham gia nhưng mà không có thế mạnh về thể chất để mà tham gia các cuộc đấu, thì mình có thể tham gia với vai trò là quản lý cũng như là chăm sóc các đồng đội của mình trong câu lạc bộ. Some of our athletic facilities as well here on the left hand side. Our weight room, which is the students who have access to. We do have a strength and conditioning coach that will help the students to maintain their fitness level.
As you can see, the swimming pool and the tennis courts here. Our tennis team is right now in the full swing. In fact, they had a competition today, a tennis match, and so I haven't yet heard, not yet heard how they've done. Uh, and so then we kind of move into the boarding program, and so I'll wait till you translate that because that'll be its own little spot there. Đấy. Ở trường thì cũng có phòng tập gym cho các bạn để mình phòng tập gym cũng như là hồ bơi để các bạn có thể rèn luyện sức khỏe. Thì ở đây là trường cũng có hướng hướng dẫn viên để hướng dẫn các bạn tập luyện sao mà cho đúng cách cũng như là duy trì được cái sức khỏe tốt của mình khi học tại trường nội trú Samarkand Academy. Our boarding program is designed to allow the students to have a structured yet nurturing environment. This is very conducive to academic success, where the students are started out with somewhat of a more structured environment to gain the ability to the positive habits of study. And then once they become successful and start to realize some of that success, the structure is then backed off a little to allow them to self-manage eventually to that way that they're far more successful in the university. And so the beginning, especially for the younger students, it's a little bit maybe a little bit more structured than what they're used to. But then as time goes on, as they see some successes and they realize the importance of their academic studies and their grades or their marks start to reflect that, then we can start to incorporate some other activities and other uh, um, freedoms that they probably didn't have before. It's like staying up a little later, or maybe having a friend sleep over on the weekend, those sort of things. And so they are able to have a little bit more latitude to self manage as they grow older and become more responsible. Đấy. Này là chương trình nội trú của trường Samarkand Academy á, tập trung vào việc nuôi dưỡng tài năng cũng như là tạo ra cái môi trường học tập tốt nhất cho các bạn. Thì tại trường sẽ giúp các bạn có kiến thức cũng như là rèn luyện cái khả năng quản lý bản thân. Thì đây là trường nội trú nên là mình chúng ta sẽ đi vào khuôn khổ hơn. Đó, mình không có thể nào mình sẽ không được tự do như là mình học tại Việt Nam, giống như là mình được thức khuya hay là mình được đi chơi nhiều hơn. Thì ở đây trường Samarkand sẽ đưa các bạn theo một giờ giấc theo khuôn khổ để hình thành cái thói quen quản lý bản thân, để mà khi mình bắt đầu lên học cấp bậc cao hơn mình sẽ có nề nếp và có cái kiến thức, có cái trật tự để mà đạt được kết quả học tập tốt. As you can see, the dorm rooms are double occupancy. And this is how they might look whenever the students arrive. They are issued each a desk, a dresser, and a closet. There is a vanity in the room, and then the restroom is located just off of the side. These are suite style rooms, and so the adjacent room will share the restroom. So a maximum of 4 students to the restroom. Our students are required to keep tidy and keep their areas clean, and then our staff will do sanitize each day as necessary. Đây, mọi người có thể thấy ở hình phía bên trái, đây là hình về phòng ở của các bạn học sinh nội trú. Thì đây sẽ là phòng 2 người, có đầy đủ tiện nghi bao gồm giường, tủ quần áo và bàn học cho các bạn. Đấy, thì yêu cầu của trường chỉ là các bạn khi sinh sống tại đây thì chỉ cần ngăn nắp gọn gàng, để mỗi ngày sẽ có người vào kiểm tra cho mấy bạn, để mình tập làm quen với lại cái nếp sống gọn gàng, sống cùng với người khác. You can continue. Okay. We have recently partnered with Sage Dining that provides our meal service.
for the students. Boarding students will receive 3 meals a day. And then there's always opportunity for snacks and treats, as it were. And there are a variety of cuisines offered through Sage Dining to include allergen free for students that have allergies, as well as uh, uh, palate friendly. And so if they are not necessarily liking what they like, they can always make a suggestion, and the Sage will make adjustments accordingly. It is a family style seating dining room, and so they can sit anywhere they like. And typically, many of the staff will join them for dinner in their meals and uh, uh, enjoy their meal with them. And it is all you can eat, so the students get plenty to eat while they are in the school year, because that's the last thing we want is for the students to go hungry. Về việc ăn uống của các bạn tại trường San Marcos thì đây đây hình bên phải chính là hình ảnh về cái khu vực ăn uống của các bạn. Đấy. Thì mỗi ngày là mình sẽ được ăn 3 bữa và bao gồm các bữa ăn nhẹ. Thì ở đây là trường cung cấp các bữa ăn bao gồm các món rất là đa dạng và sẽ có các món đặc biệt dành cho các bạn nếu như mà có dị ứng với bất kỳ loại thức ăn nào thì mình cũng có những cái thực phẩm thay thế. Đấy. Thì về cái phần ăn uống, phòng ăn thì rất là rộng rãi, mọi người có thể ngồi chung với bạn bè hoặc ngồi bất cứ đâu mà mình muốn, nên là tạo sự liên kết giữa các học sinh. Yes. And so our international student program is one that I am trying to rebuild. However, we do offer international student exclusive events with the new year or TET that they just completed. We do offer some activities and meals that surround that. Culture fairs where they get to showcase their country and share with other students about their country, as well as community service opportunities that they get to give back to our community here in the United States. And that also is very beneficial to their university readiness as well. Thì trường San Marcos có cộng đồng sinh viên rất là đa dạng văn hóa. Thì trường sẽ có tổ chức các hoạt động chia sẻ văn hóa giữa các sinh viên với nhau. Thì mọi người có thể tham gia và trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau từ các quốc gia nước bạn là trong nội địa nước Mỹ, hoặc là các bạn từ Trung Quốc, Việt Nam hoặc là Indonesia như lúc đầu mình có giới thiệu. As a faith-based school, we do have a big Christian ministries is a big part of our campus, and so as a part of that, we do have chapel twice a week on Mondays and Wednesdays. There's opportunities for students to get involved in a lot of other campus ministries uh, as an option. However, the chapel twice a week and a Bible class that is required as a part of the curriculum are the only non-optional Christian ministries that is a part of our school. However, if the students interested in moving forward, there is church services both on campus and off that the students can attend, Bible studies, as well as youth groups and other activities that they can get involved in. Thì trường San Marcos về cơ bản là trường nội trú về thuộc đạo Cơ đốc. Thì dĩ nhiên là trường sẽ có một cái sẽ Our có student activities department provides a lot of activities for the students to participate on the weekends. There are many activities in the local area, being close to Austin, Texas, and San Antonio, Texas. That there are plenty of activities, as well as a international market located in Austin that the students like to travel to. And so most every weekend there is some sort of major activity planned for the students to attend. And often the Res Life staff will poll the students to find out what it is that they're wanting to do and try to make accommodations accordingly so that they have plenty of recreational time during their free time and downtime.
Thì nhà trường có tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các bạn, giống như là đi tham quan, hoặc là đi tổ chức sự kiện hoạt động tại các tiểu bang khác, giống như là hội chợ văn hóa tại khu vực Austin. Và trường cũng có tổ chức các sự kiện event trong khuôn viên của trường, bao gồm cả sự kiện formal và informal, giống như là bạn thấy ở đây là prom, giống như là chụp hình kỷ yếu. We also host a number of formal and informal events for the students to get dressed up and go dance on campus and off. As you can see here, they always like to get dressed up in their best clothes and go and have a good party. And then we do have informal events where the students learn etiquette and the proper manners when doing a important meal or dinner. Thì thông qua các cái sự kiện và các hoạt động này thì nhà trường cũng mong muốn là tạo cho các bạn học sinh một cái trải nghiệm vui vẻ, và có thể là tìm hiểu rõ được mong muốn của bản thân là như thế nào. Our graduation activities are very unique in that the students are not dressed up in typical cap and gown, as we tend to showcase the students more than that. As you can see, the white dresses on the young ladies and the tuxedos on the gentlemen. That's the attire for the graduation ceremonies. We have a lot of celebration for our graduates whenever they complete our program, so much so that there are 3 to 4 different events just to celebrate the graduation that all of the parents are invited to, and we are encouraged to attend. It's a beautiful weekend, and there are always lots of tears, both sad to see the students go and happy that they are so successful in moving on to their next phase in life. Thì đây là hình ảnh về lễ tốt nghiệp của các bạn học sinh tại trường San Marcos. Thì các bạn có thể thấy là học sinh đang được chụp hình kỷ niệm, cũng như là được mời phụ huynh đến tham gia buổi lễ tốt nghiệp của mình. Thì hoạt động này thì mọi người rất là một cái ngày rất là nhiều cảm xúc dành cho cả phụ huynh các bạn học sinh, khi mà mình đã hoàn thành chương trình và bắt đầu một hành trình mới. That concludes my PowerPoint. I did have a quick video that I would like to share at this point, if that's okay. Yes. I'm going to stop share Thì for sau just a đây sẽ moment. là một đoạn video ngắn mà thầy Very Boy muốn chia sẻ với chúng ta về trường. There is captioning if you want to translate as it goes through.
Ừ. Đấy, đây là một video chia sẻ về lý do mà bạn học sinh đã chọn học tại trường Samacost. Bạn cảm thấy rất là vui vì đã chọn học tại trường ở đây. Thì là ở đây thì chúng ta sẽ được học đạo để xây dựng niềm tin với lại đức tin của mình. Còn giáo viên thì sẽ là không chỉ là người hướng dẫn mà là sẽ còn hỗ trợ các bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đấy, thì ở trường thì các bạn sẽ rất yên tâm là về sự an toàn của bản thân, tại vì ta cảm thấy được giá trị của mình qua từng cái giai đoạn học, từng cái hoạt động mà mình tham gia. Ừ. In the video, I see that the area of your school is very huge, Yes, enormous. very big. Yes, it's And very that big. is for the introduction. And now we move into the Q&A session. Okay. And here I have prepared some questions from our guests. Okay. The first question is, how much is the tuition fee at summer cost, and are there any additional fee that student and parent need to prepare before going to school? Yes. Let me once again, I'll share my screen. Just let me prepare just a moment. Sau đây câu hỏi đầu tiên dành cho thầy Gray bao giờ chính là về học phí tại trường Saint Marcos. Okay, so this is our financials for this upcoming year, and as you can see, the tuition cost is 63,240 for the international students. Now, this is the uh, price that parents may expect to pay should they want to do a payment plan uh, or cannot pay in full. And so this is the most expensive price. If the parent is able to pay all up front, we do offer a $5,700 credit towards this fee, making it just at 57,000. And if there are siblings, then so if two brothers, brother, sister, both attend, then they do get an additional $5,700 credit, making it just at $50,000 for the school year. Excuse me, about $53,000 or so. And so that's what the credits are. So they get
The if they want to pay monthly or by semester, then the cost is going to be 63,000. If they're able to pay up front, then they get the $5,700 dollar credit, and if they're siblings, then they get an additional $5,700 credit as well. Dạ. There are required fees. One-time new student enrollment fee of $2,500 US, and that helps to support the uh, uh, I-20 and the cost towards that. And then it is required for students to have health insurance that is recognized in the U.S., and we can offer that at $2,750, and that covers for this full school year. This cost that I shared with you covers everything except for uniforms. Includes the boarding, the meals, the academics, most sports programs, everything. And so that's all encompassing. We don't know what the student sizes are and what they're going to want as far as uniforms, and so we can't really put that in there. But we usually figure on about 300 to 500, depending on what the students' needs and wants are for the uniforms, 300 to 500 US. But as far as additional fees, that is it. So I can scroll as you talk here, but like I said, the payment plan is the 63,000 240. If they do a pay in full, they get a 5,749 credit. And then there is additional credit if there are siblings. And then the other required fees are the new student enrollment fee and the insurance if they do not already have it. Thì hiện tại học phí tại trường San Marcos dành cho các bạn sinh viên quốc tế thì là là khoảng 63.000 dành cho các phụ huynh mà mình sẽ đóng theo đợt. Còn nếu như các phụ huynh mà có thể đóng ngay cho các con của mình trong một lần thì học phí sẽ giảm còn 57.000 đô la Mỹ. Và nếu như các bạn học sinh đã có anh chị em đang học tại trường thì học phí của mình sẽ giảm còn 50.000 một năm. Đấy. Thì ngoài ra thì mình có các phí như là phí cấp Y20 cũng như là bảo hiểm y tế cho các bạn học sinh. Thì các phí này thì có bao gồm tất cả các phí như sinh hoạt và ký túc xá cho các bạn, trừ là học phí tại vì nhà trường là không biết là cái kích cỡ áo của các bạn như thế nào để mà tính cái tiền uniform cho các bạn, nên là cái này là mình sẽ tính sau. Thì về cơ bản là như thế, là học phí đóng theo từng đợt sẽ là 63.000 đô la Mỹ, còn nếu đóng liền trong một lần sẽ là 57.000. So, the second question is, what is the timeline and process for submitting an application? We offer rolling enrollment, and so students can apply at any time. However, if they want to get started in on the first of the new year, there is a time that we do first decisions. There is a $150 application fee that I've highlighted here. And so for students that want to apply and receive a full year program, then we want all of these applications submitted by December 1st, and we will start to distribute the decisions on February 1st of each year. Now, for the application, we require an online application that is on our website. And then if there is already a online application that they have filled out, I would just need to look at that and make sure that it has all the information, and we might be able to use that. We need to make sure that we have transcripts or school records from their most current school, as well as teacher evaluations from both the math and English teacher.
There is no additional testing required as far as language proficiency testing. Uh, where we are more interested in is the conversational English. And so there is an interview that is required. And during that interview is when the conversational English will be tested. And then we do require a copy of the birth certificate and passport as rounding out the application. During the interview, I do encourage parents to attend. If and then obviously with as representation from the agency, for them to attend as well. We look to be a family, and we want everybody to be able to communicate freely across the board. And so having the parents' ability to check in with us as needed is very important to us. And so to open that dialogue and that communication very early during the interview process is very important to our school. And so that they can see my face and be familiar with me. And that way, at any point in time, they can get in contact with me and I'll be able to help them and get them in contact with their student. Yeah. And so our applications, generally speaking, depending on when they come in, if they're uh, uh, for the first of year enrollment, then I typically will work with the families as they come in and the agents to come in to make sure that we gather all the information. Once the application is received and it goes to decision, and the decisions are made, and the parents decide to send their students, then I will communicate until they arrive at periods to check in on visa applications as well as travel readiness and so forth, just to make sure that they're ready. And then ultimately, on the day that they arrive, I'll be there to greet them and wish them well as they start their new school year. Rồi, đây là câu hỏi về nếu như các bạn học sinh này có mong muốn học ở trường thì là mình cần chuẩn bị những gì. Thì trước tiên là nếu như các bạn này có mong muốn học trọn vẹn năm học thì mình nên đăng ký sớm vào khoảng tháng 12 hoặc là vào tháng 2 đầu năm. Đấy. Thì đơn xin thì trường sẽ có một mẫu form anh online, cần điền các thông tin cơ bản của các bạn cũng như là cần học bạ đã dịch, đấy, và giấy giới thiệu của thầy cô dạy toán tiếng Anh và điểm toán tiếng Anh của mình, passport, và thêm một nữa là các bạn, trường không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh nhưng mà chúng ta nên có cái khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thoải mái, đấy, để trường có thể phỏng vấn các bạn, có thể trao đổi với các bạn chi tiết hơn. Thì trường cũng khuyến khích là trong cái buổi phỏng vấn với trường thì phụ huynh có thể tham gia để mà hai bên trao đổi kỹ thông tin của nhau và mong muốn của nhau khi học tại trường. Yes. Thank you. And the next question is about English proficiency. Yeah, in the previous questions, you have said that students don't need English certificates. So, how could students improve their English in your school if they don't have any certificate? So if they have them available, then I certainly will accept them, but it's not necessary. However, we do have an ESL program here, and so the students are assessed at the beginning of the year on what their needs are, depending on what level of conversation that they have, their level of reading and writing, and so if they do have a certificate or have taken a test, what we try not to do is put a lot of emphasis on the testing to put undue stress on the students. Although it's very important that they be able to understand and be able to conversate in English, it's not important that they put a comma in the sentence, or if they
spelt the word right to us. We can fix that once they get here. And so it's more important that they're able to communicate with us, share their needs. We don't want them to be isolated from their peers. And so having the ability to communicate effectively is very important to us. And so that's why we primarily look for conversational English. Rồi, thì câu hỏi vừa rồi là nếu như mà học sinh không có chứng chỉ tiếng Anh thì có thể học tại trường không? Thì là câu trả lời là được. Về khi mà học tại trường thì trường cũng có một khóa tiếng Anh giao tiếp. Tại vì trường sẽ tập trung vào khả năng giao tiếp cũng như là nghe hiểu của các bạn hơn ở các bậc hiện tại. I see. I see a question here from our guest that she asked that whether you have a scholarship for international student. Typically, no. That is something that that for scholarship and financial aid for international students is not necessarily something that we provide. However, I do have some programs that I work with agents through that might be beneficial, and you and I can discuss that at length a little bit later. Thì hiện tại tại trường San Marcos thì không có chương trình học bổng, nhưng mà thầy cũng đang có trao đổi với một vài agency về cái vấn đề mà xin học bổng cũng như hoặc là hỗ trợ tài chính cho các bạn học sinh quốc tế. Rồi, there's someone asked about. They asked that is there many Vietnamese students in your school yet? Right now, we don't have a lot. I think there are 3 Vietnamese students currently, but it is something that as part of my efforts that I wanted to grow our Vietnamese population at our school. As I mentioned before, I've been with the school for 20 years, and some of my more favorite students I've ever had the privilege of working with were from Vietnam, and I've just thoroughly enjoyed it. And I've recently traveled to Vietnam and enjoyed the culture, enjoyed the people, and the cuisine, everything. It was just great. And so I want to bring more of that to our campus. Kiểu thì thầy có chia sẻ là hiện tại ở trường thì cũng không có quá nhiều bạn học sinh Việt Nam, nhưng mà thầy rất là mong muốn là các bạn học sinh Việt Nam có thể đến học tại trường. Thầy cũng đã có đến thăm Việt Nam để trải nghiệm cuộc sống và thầy cảm thấy rất là thích và cũng mong muốn là các bạn học sinh và như thầy có thể đem văn hóa của nước Việt Nam mình qua đến trường để mà phổ biến cũng như là hòa nhập với lại một cái cộng đồng đa văn hóa như vậy. Rồi. There are some questions about the preparatory program for college. Can you describe more detail about that? Yes. So our preparatory program is not just the academic side. It's everything encompassing, everything from social aspects to what to expect once they get to university. As many know, once you get to a university, a campus in the U.S., it's a very big environment, very large, a lot of people there. And so it can be very overwhelming. And so we give the students little pieces of it to begin with here as they progress through our program. So that way, when they get there to the actual university campus, it's not so overwhelming, and that they perform at a much higher level. Our students also are prepared with staff and faculty who are familiar with the university environment here in the U.S. Have been attended, and so they are able to share the obstacles that they may face and how they overcome it, different things to look out for as far as professors and tools of
of their experience that they use during their time at the universities, and that's part of our college readiness program. Not to mention our guidance counselor, who is from the time that they walk onto our campus until the time that they walk off our campus, are preparing them for universities through testing, scholarship on opportunities for the university, college applications, essays. She makes sure that they get them done and get them in on time for any deadlines that they may need. Additionally, she helps them to find the right programs for them. Uh, Not every student is going to be a Harvard level student. Everybody knows that. However, if a student is interested in engineering and looking for a university that would have a good engineering department, she helps them to find one that would best fit their needs as a student, as an individual. And that's what we are well known for. Last year, we had 97.5% of our graduates that were accepted to top universities all over the US, and $2.2 million in scholarships awarded to those graduates. And so, very successful in our college matriculation. Thì câu hỏi vừa rồi là về chương trình tuyển dụng cho các bậc cao học như là cao đẳng và đại học. thì thì ở nhà trường có chương trình này và trường sẽ chuẩn bị từ từ cho các bạn để làm quen với lại cái môi trường khi học tập tại cao đẳng đại học của Mỹ. Các giáo viên của các trường đại học cũng có đến tham gia để mà mở các buổi hội thảo để chia sẻ cũng như là kinh nghiệm của mình ờ, khi bước vào vào một môi trường mới giống như là cao đẳng đại học, tại vì lúc đó là mình sẽ tiếp cận với những cái kiến thức cũng như là môi trường nó còn rộng mở hơn nữa. Và bên cạnh đó thì nhà trường cũng có bộ phận tư vấn thì giúp các bạn có thể chuẩn bị cái bài essay của mình, đơn nộp đơn xin nhập học vào các trường đại học, cũng như là giúp bạn định hướng cái nghề nghiệp tương lai của mình. Đấy, thì trong những năm vừa rồi á, thì trường đã hỗ trợ hơn 95% các bạn học sinh tại trường để có thể học tập tại các trường top tại Mỹ. Đấy. Và các bạn học sinh này thì cũng nhận rất là nhiều học bổng từ các trường đại học luôn. Thank you. Uh, uh, there's a question about parents ask about it. Could they check their children performance through any platform? Yes, we have a student information system that is accessible at 24 hours a day, 7 days a week, and it is all real time. And so, at any point in time that they want to check in to see the progress and students' grades, for example, they can do that. Plus, there is a whole platform of what's going on at the school, events. There's photos that are uploaded there regularly, our school calendar, and it's all accessible at any time of the day, regardless of where you're at around the world. Thì nhà trường sẽ có một cái hệ thống để phụ huynh có thể theo dõi kết quả học tập của con mình suốt, cập nhật theo thời gian thực tế. Đấy, nếu như có bất kỳ vấn đề gì thì nhà trường sẽ thông báo thông qua email cũng như là thông báo trên cái hệ thống để mà phụ huynh có thể biết được tình hình của con khi mà học ở một nơi xa nhà như vậy là như thế nào. Đấy, nên mọi người có thể yên tâm, thì bất kỳ cái hành động hoặc là lỡ như mà con có gặp bất kỳ vấn đề gì thì trường sẽ hỗ trợ và liên hệ với lại phụ huynh. There's a question about the weather in the area. Okay. Mhm. What is the typical weather like in the area surrounding the San Marcos Academy? Typically, we are a very mild climate during the school year. There are a few colder days during the winter months. During this fall and spring, it is quite pleasant. Sometimes it can get a little warm. Now, uh,
early fall, coming out of summer. There are several warm days. Uh, However, having been to Vietnam, we are not quite as humid as Vietnam, and so it will be a little bit drier of a climate. And just as a precaution and something to keep in mind, students that come from other countries are exposed to different plant life. And so we do recognize that there are students that have allergies to some of our plant life and things here. And so it takes a little bit for them to adjust at the beginning, not only to our climate, but some of the plant life and allergens that have not been exposed to before. But typically, after a few weeks, they adjust quite well, and then are able to continue forth without any problem. Về khí hậu ở khu vực trường Semacot Academy thì nó sẽ so với Việt Nam thì nó sẽ mát hơn và không có bị quá nóng ẩm như là ở khu vực Việt Nam, mà nó sẽ mát hơn, dịu hơn và dễ chịu hơn. Và mùa hè thì sẽ ấm hơn bình thường một xíu, thì các bạn chỉ cần mất khoảng tầm 2 tuần để có thể làm quen được cái khí hậu ở bên đây, cũng khá là dễ chịu, cũng rất để mà thích nghi được. Đấy. Thì không biết là mọi người có câu hỏi gì là muốn đặt cho thầy Corey bao giờ để mình có thể giải đáp thêm thắc mắc ạ? Ok. Nếu như mọi người không có thắc mắc gì thì là buổi livestream thì để đến kết thúc tại đây. Ok. Okay. Thank you, Mr. Corey Boyer, for your sharing about information of Semacos Academy. I'm very happy to have you here and answer all the questions from parents and students. Absolutely. Now I it's plan to yes. travel to Vietnam in September, and so I would love to have the opportunity to meet anyone that is interested in person. And so once I get my schedule down, I'll communicate with Crystal here, and we will try to make arrangements if that's something you'd like to do. But thank you for having me. It's been a pleasure to share, and I hope to see all your young students on our campus very soon. Rồi thì chia sẻ với lại Corey bao giờ có nói là vào tháng 9 này thì thầy dự định sẽ đến Việt Nam để mà có thể giao lưu cùng các bạn. Thì nếu như bạn học sinh nào mà có nhu cầu thì mình có thể liên hệ với Việt Phương để có thể mà được trực tiếp trao đổi với thầy Corey bao giờ hoặc là trường Semacot Academy. Thì rất cảm ơn quý vị phụ huynh đã tham gia với buổi hội thảo ngày hôm nay của Việt Phương. Nếu như mọi người có bất kỳ thắc mắc nào thì đừng ngại liên hệ với Việt Phương thông qua hotline của công ty là 0901 398 977 hoặc thông qua website du học việt phương.edu.vn để được tư vấn. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ ạ. Thì yeah, wish you have a great weekend. Thank Thank you. you.